kita dah advance kita punya level. Okay. Okay. So question 1 question 1 and question 1 is basically about CSOFP. Okay. The summarized statement of financial position of Tri Berhad, Stem Berhad and Lib Berhad as at 31st December 2013 are as follows. Okay. So if for this 1 hour we can complete successfully in answering this question, that is good enough for us. Yeah. Okay. Tri Berhad, Stem Berhad, Lib Berhad. These are the three companies, and from the size of the company, we can imagine ataupun we can visualize that Tri Berhad is basically the parent of the group, the parent of the group. Okay, apakah aset-aset yang dia ada? Kita tengok ya, property plant equipment masing-masing 3,500, 700 and 1,250. Okay, everything is in million actually. 3.5 million, 700,000 and 1,250,000. Okay, and then they have also intangible. They is referring to Tri and Stem Berhad. Okay, ada 87.5 and 20. And then this is the most important one, investment in STEM. Investment in STEM. So investment in STEM, it has two types of investment. The first one is investment in ordinary share, and the second one is investment in preference share. You can see from here, the number of shares acquired is 1.5 million, and the cost incurred to purchase the investment is 1,875,000. Okay. Next is investment in preference share, 200,000 preference share, and the cost is 200,000. It means the purchase of preference share is at cost. Yeah. And then investment in Lib Berhad. So investment in Lib Berhad, we can see from here, this is 1.5 million, this is 1,687,500. Okay, but we do not know the percentage yet. Okay, later when we learn, when we read the additional information, we will know how many percent Lib Berhad share acquired by Tri and how many percent acquired by STEM. Okay, and then the group of companies also have other investment. Okay, other investment here, Tri 75, STEM 150 and Lib 75. Next is inventories. Next is bills receivable. Next is trade receivables. Next is ordinary dividend receivable. Yeah. So of course here dividend receivable is coming from the subsidiary. And for Tri, it has dividend from STEM and Lib. Yeah. Whereas for STEM, it has dividend from Lib Berhad. And then lastly is bank. That is the total asset of the company. 8,735,000, 3,453,750, and Lib Berhad 2,078,000. Next is equity and liabilities. Okay, so the question is a bit lengthy in terms of statement of financial position, a bit lengthy. We have a lot of items. Okay, we have the first one, ordinary shares of RM1 each. Okay, here it means the parent, the parent has 5,650,000 number of shares, whereas for the first subsidiary 2 million shares, and the second subsidiary is 1,250,000 shares. But 10% preference share. Okay, the first subsidiary is having 500,000 preference share. Share premium. Okay, share premium is belong to the parent only. Okay, and then general reserve, each company has a general reserve of 450,000, 170,000, and 135,000 respectively. Retained profit as at 1st January 2013. This is basically opening retained profit, 532,500, 350, and 150. And profit for the year is 217,500, 175,000, and 135,000. Okay, and then one of the company is having long-term loan, okay, 250,000. Then bills payable, trade payables, and lastly ordinary dividend payable. So why I put here blue,
blue for the two companies dividend payable, because that dividend is basically an intercompany transaction and balances between leaf, stem and tree. Okay, jadi yang paling besar adalah tree, the first subsidiary is stem, dan yang ketiga adalah leaf. Okay, next, additional information number 1. Additional information number 1. Tri Berhad bought the ordinary shares and preference shares in Stem Berhad on 1st January 2011. How many years ago? 2 years. Yes. 2 years or 3 years? 3 3 years, 3 years ago on 1st January 2011. Okay. The consideration for the ordinary shares acquired was settled by Stem Berhad shareholders accepting 400,000 ordinary shares of Tri Berhad valued at RM2. 400,000 valued at RM2 means 800,000. And 1,075,000 ataupun 1,075,000 in cash. So can you add the two? 800,000 plus 1,075,000. Do you get 1,875,000? Yes. Yes. So you can confirm that the cost of investment in in STEM is 1,875,000. Sama kan? Okay. Sama. Next. Oh, laju sangat ni. Next. On the date of acquisition, the general reserve and retained profit of STEM were 25,000 and 237,500 respectively. So these are the fair value of net asset available on the date of acquisition. Jadi yang pertama dia ada ordinary share, yang kedua dia ada reserve, general reserve, yang ketiga adalah profit. Ada 3 item. Itu dalam STEM. Okay, leaf pula On 1st July 2013, middle of the current year, Tri and Stem acquired 20% and 60%. So, hampir samalah dengan contoh kita tadi, 20 dengan 60. Of the issued ordinary shares of Leaf respectively, when the general reserve of Leaf Berhad was 125,000. The fair values of the net asset of Leaf Berhad on 1st July 2013 were equal to the carrying values except for a building whose fair value was 100,000 more than its carrying value, and no adjustment was made in the books of Leaf to reflect this value. The remaining life of the building is 40 years. Okay, jadi yang pertama ada asset revaluation reserve sebanyak 100,000. Okay, yang keduanya ada under provided depreciation. Okay, sebanyak 100,000 bagi dengan 40. Number 1. Itu ARR yang pertama. ARR yang kedua, a permit which has a fair value of 2 million was not recorded in the books since the permit was granted at no cost to Leaf Berhad. Okay. Jadi of course lah, Leaf ni dia faham accounting yang mana dia kata okay, there is no cost. Kan? There is no cost. Why I have to record? Tapi dia ada satu benda yang dia tak faham. Sebab apa? Sebab bila dapat grant daripada kerajaan ni, dia ada 2 kaedah untuk record. Yang pertama, based on actual cost, dan yang kedua based on fair value. Jadi kenapa tak ambil fair value? Kan? Dah tahu cost dia kosong, kenapa tak ambil fair value? Jadi at least kalau ada cost RM1, kita letaklah RM1. Okay, bila ada fair value, so fair value ni adalah 2 million. Okay, jadi disebabkan dia tak tahu tadi, dia untung lah. Sebab apa? Daripada nilai kosong meningkat jadi 2 million. Okay, meningkatlah dia punya fair value of net asset sebanyak 2 million. Was not recorded in the book since the permit was granted at no cost to Leaf Berhad.
Jadi kat sini dia ada item dia. Yang pertama, ya, ordinary share of course. Yang kedua, general reserve. Yang ketiga adalah yang ni, ARR yang 100,000. Dan yang keempat adalah ARR 2 million. Dan jangan lupa ada yang kelima iaitu retain profit yang tidak disebutkan. Ya, sebab apa retain profit tidak disebutkan? Because retain profit, we do not have the value for retain profit on 1st July. We need to calculate. The retain profit that we have is on 1st January and 31st December. 1st July, we need to calculate the value. But the problem is whether we can calculate. The answer is yes, we can calculate. Because we know what is the amount of profit after tax for the year. Number 3, on 28 February 2013, Liv Berhad paid ordinary dividend of 50,000. So Liv ni adalah the second subsidiary just now. Dibayar pula dividen sebanyak 50,000. Jadi bila dibayar dividen ni, dividen nak bayar kepada siapa? Okay, jadi saya nak jelaskan kat sini. When Liv pay dividend, the amount of dividend actually paid by Liv is based on the original percentage. Based on original percentage. Jadi original percentage tu adalah 20%. Dia akan bayar kepada 3, ya, dan 60% dia akan bayar kepada stamp. Dividen tak kali dengan 68%. Dividen kali dengan percentage yang betul. Bila bayar duit ni, dia kena kali dengan amount yang betul. Jadi maknanya siapa ni 3, dia akan dapat sebanyak 20% dan stamp dia akan dapat 60% daripada jumlah dividen yang dibayar oleh Liv. Okey. Jadi kita cuba tengok dekat atas ni betul ke tidak. Betul ke tidak, stamp dapat dividen sebanyak 60%. Tengok ya kat sini dividen receivable. Okay, kita tengok dividen receivable of stamp 37,500. Ya, 37,500. Okey, tolong calculate. Tolong calculate. 60% kali dengan 50,000 berapa? 30. 30. 30? Tapi kat sini 37.5. Jadi kita kena check lah apa lagi yang ada 7,500 tu datangnya daripada mana. Sebab kalau kita dapat dividen daripada Liv tadi, amount dia hanyalah 30,000 saja. Ya. Sebab Liv paid ordinary dividend 50,000. Okay. Next. The other investment of 3 Berhad refers to a 15% interest in the equity shares of Yoyo Berhad. Yeah. The other investment of 3 Berhad refers to a 15% interest in equity of Yoyo Berhad. 15% dia punya investment in Yoyo Berhad. Tapi Yoyo Berhad ni siapa? Which was acquired on 1st April 2013. Maknanya pada tahun semasa ya. 3 Berhad has classified this investment as financial asset at fair value through profit or loss. Jadi maknanya company ni hanyalah satu pelaburan biasa lah walaupun dia ada 15%. Dia classified this investment as financial asset at fair value through profit or loss in accordance with the MFRS 139 financial instrument recognition and measurement. The increase in fair value of this investment amounting to 10,000 had not yet been recognized by 3 Berhad in its financial statement. So 10,000 ni nanti kita akan recognize dia di dalam profit or loss. Kita akan recognize 10,000 dalam profit or loss ni sebab dia belum recognize lagi. Itu sajalah untuk company ni, dia tak ada apa banyak transaction, tak ada. Okay. And then number 5, on 30th July 2013, 3 Berhad sold a piece of land to Stan Berhad at a profit of 35,000. Okay.
So ini yang berlaku 30 Julai 2030 ada unrealized profit sebanyak 35,000 kat situ. Nasib baiklah a piece of land tadi tak ada depreciation. Jadi ada unrealized profit sahaja. And then number 6, 100,000 of the long-term loan of Leaf Berhad was loan obtained from Tri Berhad. Tri Berhad included this amount as part of bills receivable. Okay. Jadi siapa yang tak faham, Tri yang tak faham ke ataupun Leaf yang tak faham. Jadi Leaf betul, apabila dia pinjam, dia treat sebagai long-term loan. Sebab apa? Sebab bayarnya, tempoh bayaran melebihi setahun. Manakala Tri pula dicatat sebagai bills receivable. Okay, so kita tengok long term loan dengan bills receivable. Okay, long term loan kat sini 250 dan bills receivable dekat sini 175. Jadi kita kena offset dua amount ni. Sekejap long term loan is 250. Kemudian di sini bills receivable 175. Tapi jumlah yang dia intercompany hanyalah 100,000 saja. Bukan keseluruhan. Okay. Next, during the year Stem Berhad sold goods to Tri Berhad at a profit of 6,000. By the year end, all these goods had been sold by Tri Berhad to third parties. So unrealized profit tu dah tak ada lah. At 30th December 2013, Tri Berhad remitted 8,000 cash for the final settlement of the account owing to Stem Berhad, but was not received by Stem until early January 2014. Okay, yang nombor 7 ni adalah cash in transit. Okay, cash in transit. Dah bayar tapi tak terima lagi. Okay, kemudian nombor 8. During the post-acquisition period, Leaf Berhad sold goods to Tri Berhad. Yeah, Leaf Berhad sold goods to Tri Berhad at an invoice price of 12,000. 2,000 of these sales had yet to be paid by Tri Berhad. Jadi maknanya masih ada lagi trade receivable dan trade payable kat situ sebanyak 2,000. Leaf Berhad made a profit of 20% on invoice price. Okay. By the year end, 40% of this good had been sold by Tri to third parties. Maknanya ada lagi 60% yang belum terjual. Jadi daripada 30% yang belum terjual tadi, daripada 60% yang belum terjual tadi, masih ada unrealized profit kat situ. Ya, masih lagi ada unrealized profit iaitu 20% on selling price ataupun invoice price. Okay, nombor 9. On 1st September 2013, Stem Berhad sold to Leaf Berhad a plant of carrying value 20,000 for 30,000 and the remaining life of the plant is 5 years. Okay, jadi masing-masing jual kepada pihak satu lagi ya. Kat sini Stem jual kepada Leaf pula, mengambil keuntungan sebanyak 10,000. Kemudian remaining life is 5 years. Okay, jadi ada dua perkara kat sini. Yang pertama adalah unrealized profit 10,000. Yang kedua adalah over provided depreciation. Okay, as at 31st December 2013, goodwill on consolidation of Stem Berhad was impaired by 8%. Number 10, as at 31st December 2013, goodwill on consolidation. Okay, itu dah tengok. It is the policy of the group to depreciate all asset using straight line method on yearly basis. And second last, it is the group policy to measure the non-controlling interest at its proportionate share of the fair value of identifiable net assets of the subsidiary on the date of acquisition. And lastly, assume all profits accrue evenly throughout the year. Okay. Jadi maknanya, profit accrue evenly tadi merujuk kepada company yang kedua iaitu Leaf. Yang mana Leaf tadi was acquired on 1st July 2013. Okay, requirement. Prepare consolidated statement of financial position
of 3 group as at 31st December 2013. Okay. Jadi kita akan discuss lah jawapan dia. Cumanya berdasarkan kepada apa yang kita dah belajar hari ini, saya nak awak calculate goodwill. Calculate goodwill untuk dua-dua company ni untuk stamp dan leaf Berhad. Ya. Stamp dan leaf Berhad. Okey, kita cuba tengok boleh ke tidak awak calculate. Okey. Saya bagi masa 10 minit. 10 minit untuk calculate. Sekarang ni 3.19, 3.20. Kita akan semak jawapan goodwill tadi pada pukul 3.30. Boleh kelas? Kita nak tengok sama ada awak faham ke tidak. Okay. Jadi sila lihat soalan, calculate goodwill untuk dua company tadi. Okey, dipersilakan. Okay, sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya.
Okey, alhamdulillah. Boleh ke jawab? Okey, ada siapa-siapa yang dah jawab? Ada sesiapa yang dah cuba jawab? Adakah saya terkeluar daripada Google Meet ni? Tak, saya tengah masih menjawab. Okey, okey. Ingatkan saya terkeluar. Okey. Tak apalah, boleh berhenti. Kita boleh tengok jawapan At least you have tried very hard to find the answer. Okay, very good. Okay, jadi kita tengok Goodwill. Q1. Okey jadi kita tengok jawapan ni. Kita tengok jawapan yang ada ni. Okay, 3 direct investment in STEM. 3 direct investment in STEM, 75% and NCI is 25%. 3 direct investment in LIF is 20%. Okay, 3 indirect investment in LIF is 45%. Macam mana dapat 45%? 75% times 60%. Jadi 20 plus 45 equal to 65%. Therefore, NCI is 35%. Okay, so this is important to find the percentage of holding as well as percentage of NCI. Next is to calculate the goodwill for STEM. Goodwill for STEM ni tak ada masalah lah sebab dia direct investment. So, CT direct is 1,875,000. Okay, itu step 1. Step 2, to list down fair value of net asset. Terdiri daripada share capital 2 million, retained earning on the date of acquisition 237,500, general reserve 25,000. Habis, itu saja, tak ada benda lain. So fair value of net asset on the date of acquisition is 2,262,500. Okay. So, Ya. yang preferential memang tak masuk Preferential kita calculate asing. Oh, okey okey. Okay, kita calculate asing. Kita calculate asing ya. Okay. Okay, kemudian kita calculate pula NCI kita 25%. 25% daripada 2,262,500. So kita dapat 565.6. Okay, 565.6. So total fair value of investment is 1,875,000 plus 565,600. Kita dapat 2,440,600 compare dengan fair value of net asset 2,262,500. So there is a goodwill of 178,100. And impairment for the year is 8%. So 8% from 178,100 equal to 14,200. Is that okay untuk STEM? STEM okay? Of course ada yang betul kan? 1875 betul? Betul. Okay. 565.6 betul? Betul. 2,237.5, 25 ni of course betul lah.
Sampai pada goodwill betul? Betul, yang lift tu yang tak dapat. Okay, lift sekejap lagi kita cerita dulu tentang stem. Okay, ya. Jadi maknanya kalau kita dah boleh buat yang stem ni, okay, satu part kita dah berjaya lah untuk memahami. Now, we go to lift pula. Okay, lift. Jadi lift sebagaimana dalam example tadi, lift is not straightforward. Okay, lift ni dia ada direct investment dan juga indirect investment. Ya. So kita tengok sini, ya. Untuk lift, ya. Untuk lift ni kita ada direct investment. Okay, direct investment sebanyak 1,500,000. Okay, 1,500,000. Situ. Kemudian kita ada city indirect, ya. City indirect. Ya, jadi city indirect ni nilai dia berapa? 1,687. Okay. 1,687.5. Okay. $1,687.5 kat situ. Okay, kemudian NCI direct berapa persen? NCI indirect. Kita nak tolak kat situ. Indirect berapa persen? 65. 65%. Okay, kita tengok tadi kan di antara 3 dengan stem berapa persen? 75 kan? Jadi kat sini 25% lah. Kat sini, ya. 25%. 25% dikali dengan 1,687.5. Dapat kat sini, tolak 0.25 kali mana kali ni. Tak jumpa pula kali dekat komputer saya ni. Dia ada. Okay. Okay. Kali dengan 1,687.5. Okay, 421.9. Dapat semua? 1500, 1687.5, 1421.9. Semua dapat, Dapat. Okay, dapat. Kemudian kita kira kita punya fair value of net asset 1250. Okay. Kemudian general reserve 125. Dan ARR land 100 dan ARR permit 2000. Okay. Yang perlu calculation adalah retain earning. Okay. Retain earning 187.5 ni mungkin ada yang betul, mungkin ada yang tak betul. So kita tengok balik dalam soalan. Kita tengok retain earning. Retain earning daripada soalan ni. Okay. Lift, Lift punya retain earning pada 1 hari bulan Januari adalah 150, betul? Betul. Kemudian current year 125. Current year 125. Okay, jadi 150 campur 125 kali 6/12. Okay, kita tengok working tree kat situ, dia ada tunjuklah working tree. Ni dia. 150 campur dengan 125. Current year profit before dividend. Current year profit before dividend. Lepas tu dia bayar dividen 50. Jadi maknanya sebelum bayar dividen, profit dia adalah 175. Ni tricky sikit lah soalan ni. Current year profit sebenarnya adalah 125 tu after bayar dividen. Sebelum bayar dividen, dia adalah 125 plus 50 kali dengan 6/12. Sama dengan 87.5. Okay. Kemudian kita tolak dividen 50. Dapatlah 187.5. Okay, 187.5. Jadi sebenarnya kalau katakan kita 125 kali dengan 6/12 pun terus dapat juga 187.5. Tapi kita kena tunjukkanlah dia punya movement tu. Okay, movement tu sebab dia ada bayar dividen kat situ. Okay, so nilai dia adalah 187.5. Okay, 187.5. Jadi kalau katakan ada silap kat sini pun,
Yang lain-lain masih betul lagi. Ya. Masih ada betul lagi yang lain. Tapi itulah kesan dia bila kita punya return profit salah, maka kita punya fair value of net asset di sini pun salah. And then kita punya NCI pun kat sini salah juga. Jadi careful lah. Kita careful ya. Okay. So NCI kita adalah 35% times 3662.5. Kita dapat 1281.9. Okay. Dan total fair value of investment 4047.5. Kita tolak dengan 3662.5. Kita dapat goodwill sebanyak 385,000. Okay. Ada apa-apa nak tanya di sini? Tentang calculation of goodwill untuk Leaf. Okay, di mana yang salahnya? 1500 betul, 1687.5 betul, 421.9 betul, lain-lain ni betul. 35% pun betul. Yang 35. 35% ni mana dapat? 75 kali 60 kan? Kita punya parent. Ni kita punya parent ni. Ni 35%. NCI is 35%. Kan? Jadi inilah yang pentingnya kita untuk yang Leaf ni, dia memang agak complicated sikit in term of calculating the percentage tu. Okay. Ada direct investment 20%, kemudian indirect 60%. Tapi 60% tadi kenalah kali dengan 75 sebab relationship between holding dengan between tree dengan stem tadi adalah 75%. Jadi bila stem invest, okay, bila stem invest di mana-mana, maka tree ada dia punya share sebanyak 75%. Okay, termasuklah investment in Leaf. Jadi bila dia invest in Leaf, hanya 75% saja yang dikongsi oleh tree. So bila dia invest banyak 60%, maknanya tree hanya 75 kali dengan 60% equal to 45. Okey kelas? Boleh? Boleh. Okay. Ada lain-lain soalan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada working lah ya, kepada analysis of financial statement. Analysis of financial statement carried down. Okey, tadi kita tengok acquisition yang pertama, acquisition berlaku pada berapa bulan? Beberapa tahun lepas kan? Acquisition yang pertama pada 2011 iaitu 3 tahun lepas dan acquisition yang kedua berlaku pada tahun semasa. Ya. Jadi kita tengoklah keperluannya sama ada kita perlu buat kedua-dua analisis ya, brought down dan carried down ataupun kita cuma memerlukan carried down sahaja. Okey. Jadi dalam ni jawapan yang diberi ni dia cuma buat carried down saja. Okey. Okey, so kita tengok carried down kita. Okey. NCI ni ada 1 2 3 ni berdasarkan kepada kita punya goodwill calculation ya. So NCI value at the date of acquisition of stamp 565.6 tadi kita dah dapat. Untuk Leaf 1281.9. Kemudian indirect investment of NCI in Leaf 41.9. Dan ini yang awak tanya tadi tentang preference share. Tentang preference share. Jadi preference share ni 200,000 of the preference share belong to the parent. Bakinya 300,000 belong to NCI. So dia akan masuk dalam NCI column kat situ sebanyak 300,000. Is that okay? Seterusnya, okay, financial statement of Stem Berhad. Financial statement of Stem Berhad, retain profit carry down. Dapati retain profit carry down daripada soalan tadi adalah opening balance campur dengan current year. Opening balance is 350,
Current year is 175. Ataupun macam mana? Kita tengok soalan dia. Okay. 350 plus 175. 175 is current year. 350 is retained profit brought down. Okay. Okay, kemudian retained earning on the date of acquisition is 237.5. Tadi kita dah kira masa kira goodwill tadi. Okay, 237.5. Kemudian URP plan. Jadi ada unrealized profit on disposal of plant. Unrealized profit on disposal of plant tadi sebanyak 10,000 ataupun 10 juta kat situ. 10,000 10,000. Kemudian ada over provided depreciation lah because of that. 10,000 bagi dengan 5 sama dengan 2. Okay. So, kita punya profit untuk stamp tinggal 279.5 kali dengan 75% untuk retain earning. Ada 209.6 manakala untuk NCI 69.9. Okay. General reserve carried down. General reserve carried down kita ada 170. Ya. Dan on the date of acquisition 25. 170 ni daripada soalan, 75 ni 25 ni on the date of acquisition. So 145. 145, 75% goes to the group 108.8 dan 25% goes to NCI 36.3. Next is financial statement of leave. Retained earning carried down 150 plus 125. 150 is opening balance. Okay, opening balance. Kemudian 125 is current year. So total dia adalah 275. Okay. Kemudian kita tolak dengan retained earning on the date of acquisition 187.5 daripada sebelah ni. Mana tadi sebelah 187.5 ni. Kemudian depreciation on building. Building ada 40 tahun tadi kan, ada revaluation 100,000 bagi 40. So depreciation on building is 2,500. Pada masa yang sama ada URP on inventory. URP on inventory ni adalah yang 12,000 tu. 12,000 okay, kali dengan 20% kali dengan 60%. Dapat tak? 1.44. 12,000 kali dengan 20% kali dengan 60%. Dapat 1.44. Dapat, Prof. Okay, bagus. Okay, so total dia 83.56. 83.56. Okay, berapa persen akan pergi ke group? 65%. Manakala NCI 35% akan pergi pada NCI. Kemudian group reserve. General reserve 125, 125. Tak adalah yang baru. 125 carried down, 125 on the date of acquisition. Tak ada yang baru untuk leave. Okay, untuk 3 pula. Untuk 3, kita ada retain earning of 3. Opening plus current year 750. URP land, ingat tadi ada land URP 35,000. Kemudian total 715. Kemudian kita tolak dengan goodwill impairment sebanyak 14.2 dan fair value gain on investment in Yoyo. Fair value gain investment in Yoyo tadi meningkat dia punya fair value sebanyak 10,000. So 10 kat situ. Jadi kita totalkan di antara group retain earning dan juga NCI kita. So inilah jawapan dia. 974.7 untuk retain earning. Untuk general reserve 558.75 dan untuk NCI 1861. So saya tunjukkan semula apa isi kandung NCI. NCI tadi terdiri daripada atas sekali. Okay. NCI untuk stamp, NCI untuk leave, indirect investment in leave dan
preference share. Kemudian share of profit of stamp, share profit of leaf, share of general reserve, dan akhirnya totalnya 1861. Okey. Dan yang terakhir sekali, ada kelas pukul 4? Tak ada. Tak ada. Ya. Apa yang ni kita boleh laju sikit ya. So property plant equipment kita campurkan 3 company ya. Tree, stamp dan juga leaf. Okey, kemudian kita campur dengan 100,000. Okey, 100,000 ni adalah ARR. Okey. $100,000 ARR. Sekejap ya, ARR $100,000 tadi. Kita ada ya. Yes, 100,000 ARR. Kemudian kita punya useful life useful life dia 40 tahun. So tolak 2.5. Kemudian kita ada unrealized profit 35. Okay, lepas tu kita ada 10 ni apa? 10 campur 2. Tolak 10. 10 ni adalah unrealized profit juga. Okay. Campur 2 ni adalah over provided depreciation. Untuk yang 10 ni. Okay. Yang 35 ni dia tak ada depreciation sebab land. Intangible asset, kita ada intangible asset yang lama campur intangible asset yang baru tadi 2 juta. Goodwill, baki goodwill ya. Kemudian investment in stamp, investment in leaf semua kita dah eliminate. Okay, other investment ada 3 investment dalam 3 company tadi, kemudian campur dengan fair value gain sebanyak 10. So 310. Asalnya 300 saja. Inventory, totalkan 3 company, kemudian kita tolak dengan unrealized profit 1.44. Bills receivable. Okay, bills receivable kita ada 1, 2, 3 company, tolak dengan 100. 100 ni kita offset dengan long term loan di bawah. Kita offset dengan long term loan yang ni. And then trade receivable, kita tolak 8, tolak 2, ada di situ cash in transit. Ya, ada cash in transit. Kemudian ordinary dividend. Ordinary dividend 97.75 plus 37.5 plus 5. Okey, kemudian kita tolak dengan 75 dan kita tolak dengan 12.5, kita tolak 37.5. Jadi semua ni datang daripada mana? Ini adalah intercompany dividend. Ya, intercompany dividend maknanya dividend from stamp dan juga dividend from leaf. Okay, jadi daripada situ leaf bayar dividen berapa, stamp bayar dividen berapa. Kemudian daripada stamp tadi berapa persen akan pergi kepada tree. Okay, daripada leaf berapa persen akan pergi kepada tree dan berapa persen akan pergi kepada stamp. Jadi kita tolak semua tu kat situ. Okay, jadi 12.5 ni adalah total dividen yang dibayar oleh leaf kepada tree. Yang 37.5 ni adalah dividen yang dibayar oleh leaf kepada stamp. Okay, kemudian bank tak ada perubahan, cash in transit 8. Equity ordinary shares of the parent only. Okay, kemudian preference share 750, kita tolaklah yang subsidiary tadi, 200 untuk parent, 300 untuk NCI. Share premium tak ada perubahan. Group general reserve sebagaimana calculation dalam analysis. Return profit pun sama dengan analysis. NCI pun sama dengan analysis yang kita buat di sebelah tadi. Okay. Dan current liability, long term loan kita tolak dengan 100. Okay. Kemudian trade payable. Trade payable kita tolak dengan 2. Sebab apa kita tolak 2 trade payables? Sebab ada 2,000 yang masih lagi intercompany. Kejap dia ada kat sini.
2,000 of the sale had not yet been paid yet. Belum dibayar lagi. So intercompany sebanyak 2,000. Kemudian bill payable tidak ada adjustment. Ordinary dividend payable, yes, 100 minus 75, plus 62.5 minus 12.5 minus 37.5 plus 169. 169 ni adalah parent lah, 169 Okay, kita check sikit. Betul? Okay, 169 is the amount of dividend. Okay, by the parent, 100 ni by stamp, 62.5 by leaf. Okay, so itulah dia jawapan kita di sini. Dividend 206.5 bakinya. And 206.5 ni adalah dividend yang akan dibayar kepada NCI. Okay kelas? Jadi inilah dia jawapannya. Saya akan bagi jawapan ni untuk awak praktis ya. Jadi balik ni, selepas daripada kelas ni sila praktis semula soalan ni. Dan saya akan bagikan jawapan dia untuk awak tengok, awak semak ya. Okay. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita bersurai. Ada tak? Tiada. Tak ada. Okay. So far macam mana awak belajar FAR 620 ni? Okay. Boleh dapat berapa persen faham? Kalau buat ulang kaji dapat 100% kot. 80. Okay. Lain-lain? Nazmi? Kena tengok balik video baru dapat 80%. 80%. Okay. Seronok dengan 80% ni. A semua tu. Nurul Huda. Nurul Huda. Nurul Huda tak ada. Okey lah. Jadi saya tanya seorang dua je. Yang lain-lain nanti saya tanya pula. Okey ya. So kita akhiri kelas kita ya pada petang ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, Prof. Okay. Thank you, Prof. Welcome.